You who deposit your money in any financial institution, it could be a bank, it could be a sacco institution or somewhere, somehow. There are those who want to ask, how about us who keep money on mobile money? What happens? Nze abechibirango mu studio nga bena bategezeza tuchazeza banafe abechitongole cha government bachiyita deposit protection fund. Deposit kagendereri kubanga manyo genda mu bank ne bagamba deposit wange kakati yenkana ki. Okay, so that means we are talking about money. Okay, we are not depositing anything else in this show. We are depositing money, but there's a word protection. Okay, protection okukuuma ebintu byebyo byoterese. Okay, and then what work asemba your fund. Fund means at the end of the story you're going to touch some money that you think had been lost or something like that. Kanyanirize abantu b'enawa mu studio. Okay, abagenyi baffe tusanyusa okubalaba. Mu studio nina Dr. Julia Oyet, ono ye Senkagale ow'ekitongole kino ekya Deposit Protection Fund, ate tatambudde yekka azene Mariam Nalunkuuma, bonna be tuli mu studio. Abantu ffe abasatu olunaku olwaleero, this morning we are going to dissect issues of Deposit Protection Fund. How does the institution and the people that you see here, how do they protect your money somewhere, and at what point do you need to come to them to tell them, I'm not seeing my deposits? What happens? A very good morning. Good morning, Abby. How are you? We're fine, thank How you. did you live? Where is this agency located? First of all, because I want to know how are those people there? Okay, they're all fine. They are all We're fine. located in Wandegea. Wandegea. Yes. Okay, Dr. Julia Oyet, you are the CEO, Deposit Protection Fund. Kindly, to the viewer of Baba TV this morning, explain clearly what this fund is all about, what is it, and when was it established, for us to begin talking about it this morning. Okay, webale nnyo Abby. Kale Dr. Julia. Mwasuze mutya, kodeyo. Good morning to all the viewers. Yes. Thank you so much for hosting us. And the first question is very pertinent. The Deposit Protection Fund is an agency that was established by the government of Uganda in 2016 following the enactment of the Financial Institutions Act. It was amended around that same period. So in 2017, the government started the operationalization process, and the Minister of Finance put in place a board of directors, and the board of directors put in place a team of staff members, that is me, Mariam, and the rest of us. So that Deposit Protection Fund then has been in existence for almost 6 years. We are now starting the 7th year. The purpose of this fund is to be able to pay depositors up to at least 10 million in that unlikely event that your institution is closed by the Bank of Uganda. And the reason why we say the Bank of Uganda is because the Deposit Protection Fund only covers those customers of institutions that have been licensed and are being regulated by the Bank of Uganda. Doctor, you've been very particular. You're saying at the time when your financial institution is closed. Yes, yes. That's very key. That is very key. So before that, it is the Bank of Uganda that regulates and supervises to ensure that the deposits are being managed in the right way. Yes. But in that unlikely event, that's why we say unlikely. Yes. It's not expected that the banks are supposed to close. Yeah. But if that bank closes, the depositor will not lose everything. The depositor will immediately get 10 million shillings. And then what happens to those who have above 10 million shillings? They'll have to wait for the liquidation process, which means when the assets of the bank are being sold, money comes in, and that money will be used to pay the depositors. But that takes a little bit of time. Yes. But the DPF comes in immediately. So we plan to be able to pay like within 7 days or 2 weeks, at worst within a month. We should have paid you up to 10 million. The liquidation process takes time, as they try to sell the assets and bring in money to pay the rest of the money to the depositors. Is this like an insurance kind of arrangement? Yes, this is like an insurance. So in other countries, it would be called the Deposit Insurance Fund. Yes. So in Kenya, we have, they call it Kenya Deposit Insurance Corporation.
In Nigeria, they call it the Nigeria Deposit Insurance Corporation. So you're right, it's exactly that. It's insurance that if anything bad happens to that bank and it is closed, you will not lose, you will at least get. The government has put this structure in place to create confidence in you, the depositors, that don't keep your money in pots, keep your money in the banana plantation, or keep your money with your neighbor. Take it to a bank. So that if anything happens, you will get immediately up to 10 million, and then the rest will be given to you later. Wow. Yes. Wow. Mariam, it's very interesting, and she talked about abantu abatereka sente mu busuwa, mu bitooke. Does that still happen? Yeah. Mariam beera wa mazima. Okyayewulirayo abantu abateeka sente mu busuwa? Waliwo n'abaziteeka mu busiisireeyo waggulu omuliro ne gukwata n'afiirwa ssente. N'afiirwa ssente. Mukama wange kyavudde agamba nti tulina okukubiriza abantu ssente baziggyeyo eyo mu busuwa, baziggyeyo eyo mu busiisira, baziggyeyo wansi w'ebitanda, bazitwale mu institutions ezo Bank of Uganda zewa license. Kuba bwe banaaba kati teebereza omuntu nga omuliro gukutte akasiisira ke aba agenda kufiirwa ssente ze zonna. Naye ssente bwe ziba ziri mu banka ziba zikozesebwa bulungi, ate naye aba alina omutima nga gumuli wamu nti ssente zange zikuumibwa. Ate bw'ajja ewaffe mu Deposit Protection Fund, eyo kampani ye eba banka ye bw'eneeba Bank of Uganda egigaddewo, era abajja kuba alina obukkakkamu nti ssente ze gye ziri era ajja zifuna paka ku miliyoni 10. So abo bonna abalina ssente mu busiisira tubakubiriza muziggyeeyo muzitwale mu banka ezo Bank of Uganda zewa license. Dr. Julia, yes. Must I come as a depositor in any of my financial institutions? I don't want to mention them here. Those who advertise with us, I can, but those who don't, I don't want to give them freebies. But must I come to the Deposit Protection Fund in Wandegea to register my deposits or my whichever reserves I have somewhere with you for me to be able to be protected under this scheme? Okay. Abby, you don't have to go to the Deposit Protection Fund. As long as your institution is licensed and regulated by Bank of Uganda, automatically they subscribe to the Deposit Protection Fund. So what is important is for you to check in that institution where you're putting your money, does it have a license of the Bank of Uganda showing that the Bank of Uganda has licensed it? Does it have a poster also showing that the Deposit Protection Fund protects? Because most of the banks now have the two posters, the license and the Deposit Protection Fund poster. But in case the Deposit Protection Fund poster is not there, you don't have to worry. As long as it's licensed by the Bank of Uganda, it's automatic. The law says that it's automatic. All the banks that are licensed by the Bank of Uganda are contributing the premiums. We don't have any defaulters. That money comes to us. We're investing it in treasury bills and bonds, and the money is growing. So no one should fear that if a bank is closed, the DPF might not have money. We have sufficient money to be able to pay. Yes. And take me to Mariam. How did you set the cap of 10 million, first of all? For me, I've had my billion shillings as a deposit in some financial institutions called Y. Y has had issues with the Bank of Uganda, and my bank Y is closing. 10 billion, I've been transacting, I'm into business. But what DPF is telling me, that for us we can start with 10 million. How did you set the cap of 10 million, first of all? Okay. Is it constitutional? Is it by the law? Or Dr. Julia and the team just woke up and said, for us we can only put 10 million. The rest is up to you. Okay, the Bank of Uganda. Okay. Milioni 10. Ani abagamba ze mumba mututeerawo zokka milioni 10 nga ninayo obukadde wange bina. Omuntu wa wansi okutegeera lwaki ziri milioni 10. Milioni 10 tebaazuukuka buzuukusi, tekyali kirooto nti bajje bateekewo milioni 10 ze tukomako okusasula. Etteeka lino nga terinnakyusibwa zaali milioni 3. Embeera y'ebyenfuna bw'egenze ekyukakyuka ne bazirinnyisa. So emiliyoni ziri 3 bagenda okulaba nti ebiseera ebyo zaali zikendedde, value yaazo yali esse wansi nnyo. Nga omuntu okumuwa miliyoni 3
tezikyalina makulu. Kati bwe bakyusa etteeka ne bagamba kati tukome ku miliyoni 10. Naye ne miliyoni 10 tekitegeeza nti ezo miliyoni 10 ntono nnyo, kubanga abantu betutunuulira betuyita omuntu wa wansi mu lufuutifuuti tuyita the unsophisticated depositor, abo abatereka ssente mu banka era ezo miliyoni 10 bazifuna. Mwami Kibirango, nze naawe omanyi nti bw'ofuna omusaala gwo ne gugenda ku akawunti, ogenda kujjako fees, ogenda kujjako ebyensula, ogenda kujjako ebyendya, ogenda okukakkana ng'osigazaako miliyoni nga 2. Ebbanka yeeyo gy'oterekamu miliyoni ze bakuweereddemu miliyoni eze-10 bw'eneeba egudde, ssente zo zonna ezo miliyoni 2 ezisigaddeyo ojja zifuna. Essaawa eno Deposit Protection Fund ewa obukakafu nti 98 ku buli 100 abalina ssente mu banka zaabwe, mu banka yonna 98 ku buli 100 tusobola basasula ssente zaabwe ezo miliyoni 10. Naye miliyoni 10 tezaava buvi mu kirooto. Waliwo emitendera gye bayitamu okubeera nti batuuka ku miliyoni eze-10. Naye nga kyoba osinga okumanya nti twatandikira ku miliyoni 3 nezigenda nga zirinnya. Kati gweowe miliyoni 4 tetugamba nti nno ogenda kufiirwa miliyoni ze-4. Emiliyoni ze-4 era ojja zifuna nga mukama wange bwe yakunnyonnyodde nga banka emaze okutunda properties zaazo oba liquidation process. Yes. Liquidation processing ewedde. Naye wano nga banka yakaggalawo Bank of Uganda egiggadde nti olwaleero egiggadde mu nnaku 7 mu mwezi tukuwa emiliyoni zo 10 mu buliwo mangu ddala, era tutaddewo emitendera egy'okulaba nti ssente ezo zijja kubanga zisasulwa abantu mu budde. I understand. Dr. Julia, what was ringing in my mind is a case in point where I've been having a loan facility with my bank Y. Now, at the time that the bank is having issues with Bank of Uganda, their regulator, probably I'm celebrating that, okay, after all, if the bank is closed, then I'm assured that I first of all run to DPF, they give me my 10 million, even if I've been having a loan facility with the bank. How do you take care of that scenario? Or you've not heard of such kind of cases anywhere? I have a loan facility, the bank closes. Of course, when it closes, I think it has closed with everything, but then I also want to run to the facility to give me 10 million. Okay. Am I entitled? Yes. So, Abby, if you had a loan in your bank and it was performing, that's a very good thing. You'll get your 10 million. Mark the word. It was performing. It was performing. You'll get your 10 million, but enter into an agreement with the liquidator on how you are going to pay the rest of that money. If your loan was not performing, that is where we're going to first offset it. So for example, if you had a deposit of 10 million and you have a non-performing loan of also 10 million, we offset and you'll not get any money. That's why it's important for the depositors to pay their loans, pay those loans well, so that if that event happens, at least they're able to get immediately 10 million, and then they arrange with the liquidator to pay the balance. Yes. Again, I have a loan facility, but I don't have any deposits in the bank. And the bank closes, do you still come to my rescue? Okay, so this 10, okay. So this 10 million is up to 10 million. Yes. So if the bank is closed and you have 0, you'll get 0. If the bank closes and you have 1,000 shillings, you'll get 1,000 shillings. Yes. If it closed and you had 5 million, that is the 5 million. Yes. But for the depositor who had a non-performing, we offset. So if you had a loan of 5 million, your loan is non-performing 10 million, which you'll not get even the 5 million, and we shall be looking out for you to pay back the money to the bank. You look for me? Yes, the liquidator will look for you. Hey. Because you took money from the bank, yes, you have failed to pay. Yes. So that is the money that the liquidator has to get so that they can pay the other innocent depositors. I get you. Yes, yes. Because most likely if you took a loan from a bank and you failed to pay, you have also caused that bank to fail. Okay. Yeah, so and you must pay that money. You must pay that money. Mariam, akagamba ko kamenyere menyere. Kamenyere menyere. Omusuubuzi wange
ali eyo mu kikuubo, ali wali mu katale k'ejjinja, main market, okay? Kabanka ke kagaddewo, abadde alowooza nti yafunayo kalooni n'ebirala, kakati kabanka bwe kaggalawo ataddukira mu mmwe aba protection fund nti mwatugamba nali mbalaba ku Baba TV nti no mutuwayoko ku ssente banka yange egaddewo. Omuntu oyo ategere bulungi wawaali kubanga ayinza okujja ate ne mukwate. Kati mwami Abe, ekintu ky'okubeera nga obadde oyina looni banka neggalawo kasita banka eggalawo ng'obadde olinayo looni, ebiseera ebisinga nga CEO bwannyonnyodde nti ffe abeewola ssente mu banka ebiseera ebisinga ffe tuleetera ne banka ezo okugwa. Lwaki? Kuba weewolayo ssente ate tozzaayo, kyekyo kyagambye non-performing. Ssente ezo tozizzaayo kubeera nga zisigala zikola, naye singa obadde weewolayo ssente nga ziddamu nga ziyita mu bantu nga zikola banka eyo terina bwekola ki bwegwa. Naye singa obadde ofunyeeyo looni banka neegwa, banka ffe aba deposit protection fund tujja kusooka tujjeko ssente banka zeebadde kubanja. Jjukira twakugambye nti tukuwa paka ku bukadde 10. Kati obukadde 10 wafuna obadde bakubanjayo obukadde 5, tujja kuwaayo 5. Singa obadde wajjayo 10 ng'ate looni yo tekola, non-performing tekola, era oba tojja kufunayo wadde. Wabula nga bwakunnyonnyodde tujja kujja tukunoonye osobole okusasula ssente ezo. Si ffe tugamba liquidator ajja kujja akunoonye osobole okusasula ssente ezo, kubanga ssente ezo zigenda kuyambako okusasula abantu bali betulina okumalayo ssente zaabwe. Kubanga si buli omu nti agenda kufuna paka ku 10 oba si buli omu nti agenda kuba abamu bayinza okuba nga balinayo miliyoni nga 15, kati tumuwaddeko 10 zokka, akyabanja ziri emmeka 5. Kati ezo 5 okuzisasula tulina okuzinoonya mu bantu bano abatwala looni ne batasasula ki banka. Kati ekyokubeera nti ofunye looni gwe n'obeera eyo nga tosasula, gw'omu kwaleetera banka obuzibu neegwa. So tubakubiriza bwe muba mufunye ne looni ezo bambi muzisasule, musobole ate obutafiirizibwa mmwe mwennyini, naye ate muleme n'okufiiriza bali abalala abafunyeeyo sente mu banka. Wow, we are going to take a very short break, a very brief one, as Dr. and Mariam take a glass of water in front of them here. But when we come back, 2 things, all right? How much of such cases have we had in the most recent? Have we seen closures of financial institutions? Because that's when we are seeing DPF swing into action. But 2, is this deposit protection fund, is it held in perpetual? If in a family, if someone has died and we had some of our deposits, but also the bank closed, okay? Can we be able to come and make some claims? The bank closed, but also there's a deceased in the family, maybe a breadwinner. Okay, I don't know whether you've encountered such kind of scenarios, and someone comes and says, okay, the other depositor was our father, but when he died also the bank also then closed. How can we be able to claim some of the funds or the money to be able to help us as family? Let's come back after a short break. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Enoni
Baba TV obusoga bulayire. Psalms. Taste the difference. Uganda! Are you ready? Eno beto ya nyini! Ebigambo bikomye olutalo luze mu ndongo. In the red corner, introducing Cindy Baby. In the blue corner, Shiba Karungi. Let the battle begin. Eno battle ya Cindy de Shiba bagita Sarawano. Kolo FM 15 September. Ordinary mtwale satu VIP mtwalo 10. Emeze ya milioni 3. Adi. Who is who? The king herself or Queen Kama. Mutalo iPhone na Nokia. Mbade muwaza Nokia the original si copycat. Mwa iPhone ya charging Nokia. Wa Nokia ya charging iPhone. Hey! Mwamuje! Eno bato ya ne Sarawa. 15 September. Kololo. Tuambara ize. Wayamba dota. Kwesonga musonzi mubato. Kati tuagala biana bi Promax. Biava mchalonga kati bini Nigeria. Mwizigo pa apartments. Biana bi Noctano. Tari kweba kamyava kutulo. Bisula mundongo. Koloya strip. 15 September. Bitegeke. Mipira ejama sasa buterefu wanoku Baba Fama ni Baba TV. Amasasa kuna mkacho kubanga gasambira isasa kuisasa timu ku timu bino byonna bikutusibwako. That is what makes Nile special. A beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Mond Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source. Everywhere you go, MTN. Kauju Express. Kalampansozi. Muna kutadoba. Byonna wano ku Baba Fama ni Baba TV. Abagwere. Abako. Nemikago jabugwere. Cheno chanyo. Na Madu Festival. Edukile. Ena kujumeringa abiri munya. Ogwa mwenda 2023 Oku National Theatre Galleries. Kampala. Tosuwama binagana madu. Congo. Nemirere. Iwanyumirwe mere ya ugwere. Omulio wita. Ebijo. Muwogo. Suswa na magera. Tosuwe misenyo mulio nebo. Mweso. Amono konkojo. Biombiona. Muna Madu Festival. Ogwengira basasura mangu. Mutwaro gumone kitundu. Ate imwabo kumulyango. Mibiri. Iwalete famile yoyona. Kuba abana. Bali nawe bakuzenyera. Na Madu Festival. Etegekewere. Chimalu Foundation. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312 206 400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda.
All right. Butelevu ochali ku Baba TV obuso gabula ile program ganga mkanze abechibirango ne banange ndi wa mukisano to be able to speak finances in studio as early as this morning. But it's the reason that's why we wake up, come to work and be able to make money. But when we make that money, this part telling us, please let's go and deposit that money somewhere safe. Mariam atugambye mulekerawo ebyokuloza okujja konga sente wazifuna simu bulungi. But if you get your money in the right channels, please go and deposit it. Because when you deposit it, be very sure it's going to be protected. Okay? And the protection is not mubigambo. The protection is by, at the time that your bank has had issues and they are closing, be very sure and guaranteed. What was the there's somewhere, you're going to start with something, okay, as you claim for the bigger chunk that you had deposited. That's how I understood you. Yes. And how DPF works and operate. Now, by the time we're going for a break, there were two very burning questions. First of all, we're a family. I'm creating a scenario. We're a family. Our father has been a Mlodi. We call it Mlodi. He has been Mugagagaga a bit. Okay. They've done some money. They made some money, but they've been depositing a certain bank. They've been very good clients of that bank. The bank closes, and the family now do not know where to start from, but they remember very well that their father, coffee farmer, was depositing money in that bank called Y. Okay? How do you help this family that is now watching you? There could be cases already. The family is watching, they've been languishing in poverty, yet they very sure they remember that their father used to deposit money in a certain bank that closed. Okay. Dr. Oyet, that's for you now. Okay, thank you. We want people to come to one day to look for you first of all, the CEO. Yeah, so Abby, that's a very good question, and definitely all of us have been touched by death in our families, and many times someone has left a deposit. So for you who's a family member, you have to make sure that you're able to get letters of administration from the entities that issue letters of administration in the country. Once you have that letter of administration, you'll approach either the Deposit Protection Fund or a payout agent. So what will happen if a bank is closed, we shall have what we call a payout agent, which would be now an operating commercial bank who we enter into an agreement with, say Bank A, it's operational, and will tell all the depositors, if you have information that you need to give to the bank, take it to Bank A. They'll be acting on our behalf. But in case that is not possible, or if it is too far for you and DPF is nearer, we shall also entertain you when you come in with the letters of administration. We'll go through a process of verifying, and we shall give you the balance that you're entitled to. Yes. So, Mariam, we the deceased, the family that are affected, can you people be honest enough to tell us that yes, Chituf, by the time Yomzei died, he had 100 million. Can they be able to know how much balance for example, the father had for them to start claiming at least the 10 million or less as the other processes take due course? Ekituufu abafiiriddwa abantu baabwe basobola okumanya sente mmeka muzeeyi waabwe oba maama waabwe oba oyo yenna eyalina akawunti mu banka eyo eggaddwa ze balinayo. Lwaki? Kubanga ebiwandiiko byonna, sente zonna abantu ze basasula mu banka zaabwe tufunako obuwandiike. Tulina ebiwandiiko ebiraga buli muntu sente mmeka zaalinayo. So banka weetuukira okuggalawo buli omu abamanyi, buli omu abaalina sente mu banka abamanyi sente mmeka ezasigalayo. So omuntu bw'aba afiiriddwa omuntu we tagenda kufiirizibwa oba tagenda kulemwa kufuna sente ezo za mukadde we oba ye yaba yafudde ze yalekayo, wabula abajja kugenda afune ebbaluwa okuva ewa administrator general. Kati eyo ebbaluwa ajja gireeta, either ajja gireeta ewaffe bw'anaaba tasobodde mu kiseera banka weeneggalirawo. Tulina abantu be tujja okuteekawo oba banka emu gye tujja okulonda etuyambeko okubeera ng'esasula abo abalina okusasulwa. So tuyinza omukubiriza ebbaluwa eyo gy'anaaba afunye wa administrator general nti be balina obuvunaanyizibwa okufuna ebintu by'oyo omufu, either agitwala eyo
ewali agent eyo oba agireete ewaffe. Abantu abamu bayinza okuba nga bali eyo Uganda tebasobola kujja wano naye okujja Kampala naye ate nga oba agent gwe tulonze mu Uganda mwali. Kati abantu bwe batyo baba basobola okutwala ebbaluwa eyo ku muntu oyo agent gwe tunaaba tubabuulidde, era bajja kubeerawo n'ebirango ebiteekebwayo nti mwenna ababadde mu banka bweti mugende wano we mugenda okufunira ssente zammwe, naye nga okubeera nti ebiwandiiko byo bituukiridde oba n'ebyoyo eyaba yafudde nga byatuukirira nga yabizza obujja kyetuyita updating nga yabizza obujja kikulu nnyo, kubanga ebiwandiiko bya buli muntu alina account bwe bibanga tebizziddwa bujja. Mwami Kibirango leero obeera wano luli okyusa essimu ova mu banka eno odda mu banka endala. Kati nga ffe aba Deposit Protection Fund tukubiriza abo bonna abatulaba nti bannaye muzze ebiwandiiko byammwe obujja, kuba bw'onooba oyagala okusasulwa omulimu gwaffe nga aba DPF oba ogutwanguyiriza kuba ebiwandiiko ebyo tuba tubirina nti bipya si bikadde, nti tokyabeera bulambuli wabula obeera kyegeegwa, ate togenda kutuuka kunoonya ssente zo okusasulwa ng'ate ojja bulambuli ng'ate obeera kyegeegwa. Gamba nti mbeera kyegeegwa era akawunti yange kati eri kyegeegwa eba eri Iganga eba eri Kamuli oleme kutaataaganyizibwa, otherwise bw'onooba tozizza bintu by'obujja oyinza okusangamu obuzibu mu kusasulwa. Dr. Julia, there's a burning one. Someone texted a while ago. If I have deposits in more than one bank, God forbid, both banks get issues and they close. Does DPF pay me for each of these deposits in each of the banks? Yes, Abby, if you have deposits in 2 banks and God forbid those 2 banks close, yes, you're protected per bank. Wow. So we give protection per depositor per bank. Now that's the good part of it and it's very encouraging. But what is also important for the depositors to know that if in that one bank you have, Abby, you have 3 different accounts. Yeah, we put them together and then we give you up to the 10 million and then the balance you wait for the liquidator. So those are the 2 sides of that question. Okay. Yes. And does it matter whether I have a dollar account, this one is a pound account, this is a UG shillings account? Okay. So the law says we convert that into Uganda shillings using the Bank of Uganda rate at the time when the bank was closed, and we'll pay you the equivalent of Uganda shillings. So if you have to deposit in dollars, pounds, feel free, we shall cover you. Mariam, neetaaga okwewandiisa. Do I need to register in DPF for me to, at the end of the day, at that unlikely event that my bank has closed, did I need to have registered with DPF before for me to begin to come to claim? Mumpeko kasente. Or DPF will say, aha, we've checked in our system. You didn't register with us, so you don't qualify. Omuntu waffe atulaba n'oyo awuliriza teweetaaga kujja ku DPF kwewandiisa. Deposit Protection Fund ekwatagana bulungi nnyo ne banka yo. Wabula kakasa nti bw'oba ogenze mu banka yo, banka eyo erina license, bazitimba. Kati mu kuzitimba okwo kakasa nti banka yo erina license okuva mu Bank of Uganda. Bwetuuka nga banka yeeyo eggaddewo, tojja ate kubonaabona nti DPF temmanyi. Nga bwe nannyonnyodde mu kusooka, ebiwandiiko byonna ebikwatagana n'abantu abatereka ssente mu banka ezo ez'enjawulo DPF ebifunako, era kyova olaba tukubiriza abantu bagende bazze obujja ebiwandiiko byabwe, kubanga bwe tuba tutunuulira ffe ebitabo byabwe ne tulaba ebiwandiiko byabwe tulaba nga mulimu abantu abatanazza bujja bintu byabwe. Kati bwe banaatuuka nga banka yaabwe eggaddewo ate bajja kufuna obuzibu. Naye mbadde njagala okwongera okunnyonnyola ku kiri mukama wange kyayogeddeko ekya akawunti ebbiri. Agambye nti bwe oba olina akawunti mu bank A ne mu bank B era ojja kusasulwa eno mu bank A ojja kusasulwa paka ku miliyoni 10, mu bank B era osasule paka ku miliyoni 10. Wabula
singa onooba olina akawunti ez'enjawulo mu banka emu eggaddewo eyo bajja kugatta ssente zonna bakusasule mu paka ku miliyoni 10. Naye mwami Kibirango, kijja kuba kizibu nnyo newankubadde ebyembeera bizibu, naye kiba kizibu nnyo banka bbiri zombi okuggalawo omulundi gumu. Iye Bank of Uganda eba tekola okulabirira banka ezo. Kizibu nnyo okutegeera nti COVID anajja. Iyi COVID ono nga yatuyisa bubi emyaka 2-3. Naye kale okuggalawo banka zino ebbiri era wabeerawo we batuukira okuziggalawo waakiri ng'era bwe yakunyonyodde nti emu waakiri bajja kugamba nti eno onaagitwale asobole abantu basasula. Naye okuggalawo banka zombi omulundi gumu awo tuba tuleese okuteeka mu bantu okutya ate nga si kyangu kyakubaawo mulundi gumu. So tuwa abantu obweyamo nti ekyokuggalawo banka omulundi gumu kiyinza obutasoboka. Naye ate singa kiba kibaddewo ssente zo mu akawunti mu banka emu ne mu banka endala zijja kuddizibwa. Wabula bw'oba olina akawunti 3 4 mu banka emu baba bajja kuddizira paka ku miliyoni zonna ziba paka ku miliyoni 10 kubanga etteeka ligamba paka ku miliyoni 10. Dr. Julia, I've been wondering how much I need to pay. One, do I need to pay directly somewhere for me to qualify to be in DPF? If not, how much commission does every bank keep chopping on my deposits? Okay, for you to get the money that we finally claim. Okay, or in a nutshell, where do you get this money that you finally pay to us in case our banks have closed and we had deposited some money in that bank? Okay, so Abby, as a depositor, you're not supposed to pay any money. This is the insurance that is given by the government of Uganda through an arrangement where we collect money from the banks. So the banks give us, every year, they give us a premium, which is 0.02 of the deposits that they held at a certain point in time. When that money comes in, we invest it in treasury bills and bonds. So that money has grown. So for you, the depositor, you're not supposed to pay anything. In fact, if you look at your bank statement and you see any amount that they have removed saying they're paying the Deposit Protection Fund, raise an alarm and come to the DPF, send a message to the DPF. Please repeat that for my viewer, that's very important. Yes. In case I see, if you see a charge on your statement saying and they claim that they are paying the Deposit Protection Fund, raise an alarm immediately to the Deposit Protection Fund, and we're going to handle that issue as fast as possible, because the premiums are paid by the banks, not by the depositors. Okay. And we compute it against the total deposits that they have. So no depositor should be charged for the protection that we give. Yes. Mariam, yes, sir. Very key. The doctor has spoken to someone who understands that other language. To my business person in Ginger Market. Please explain. Onyonyole bulungi nti tewali sente ze mutusasuza kugira nga namwe muzitereka nti mutu compensating nga bank egaddewo ate nga nayinayo sente. Yes, era mweze mutusasula muzijjawa. Yesaba mwami Kibirango, mukama wange akkaatiriza ensonga y'okuba nti tewali gwe atereka sente mu banka, sente z'olina zebalina kusalako nti baziweereza mu Deposit Protection Fund. Era nakugamba nti singa olaba ku kiwandiiko kyo gye bank statement, singa olabako sente zonna charges zonna ze basazeeko nga bagamba nti zino baziweereza mu DPF, weekubira enduulu gye tuli. Wabula fe sente Deposit Protection Fund weezijja nti buli mwaka bank ezo zikola contribution oba zirina sente ze zireeta mu Deposit Protection Fund. Sente ezo ne tuzisiga mu treasury bills oba treasury bonds ne zikula. Kati buli lwe zikula, okukula okwo we zinaakulira era bwe walituukira okubaawo banka
egudde sente ezo ziba zaakula nga tusobola okusasula abantu bonna abali mu banka wabula gwe nga kinoomu asasula atereka sente zo mu commercial bank oba mu credit institution oba micro deposit taking institution tolina wadde ennusu gy'ogamba nti osasula ku lwa DPF. Amagoba gaabwe kwe bajja ne basasula ne tusobola okuba nga tubawa obukuumi oba ne tusobola okuba nga tuwa obukuumi eri abatereka mu bank ezo. Very well taken. Dr. Oyet, if you are to take stock of the last how many years? 6 years? 6 years of DPF. How much achievement would you want to register with us and pride yourself that having been a pioneer of this once a department in Bank of Uganda, let me assume it was, okay, now it's a corporate agency. How much success can you be able to share? Akulava ategerenti, wow, this has been some very good work done. Okay. Abby, since we took over the fund in 2017, you'll agree with me there is more public awareness about the deposit protection fund. I see adverts where they keep saying this, your deposits are protected by the deposit protection that fund. One, they sing it all the time. And you'll remember what they said before, that this institution is licensed and regulated by the Bank of Uganda, and the deposits are protected. So you see the connection between the DPF and the Bank of Uganda. Yes. We are intertwined, we are connected at the hip. So when the DPF came into place, we have ensured that the contributing institutions do that, so that their depositors get confidence. So public awareness, it's the reason why we are here. Before, I must give some history, that before the DPF existed as a bank account where contributing institutions paid money, it was sitting in Bank of Uganda for over 20 years, but hardly anyone knew about it. When we became a separate entity, we went out into the public and made sure that people know. Also, when we took charge of the fund, we were monitoring the investments growth. So I'm proud to say that our investments have more than doubled. The money that we're talking about, that we have, it has more than doubled since we took over our office in 2017. The other thing is we have put in place an IT system which is supposed to help us to pay depositors very fast. You will recall, maybe, I don't know whether you were born by then, the late 90s and early 2000s. Born in the 60s, so. Okay, so you were born by then. If you recall, you were young by then, when Greenland Bank, Cooperative Bank, ICB went down. We took a long time to pay the depositors, and that affected confidence of the people in the financial sector. So the DPF, one of the priorities was to put in place an IT system that we can use to quickly pay depositors. Our intention is to pay depositors using their mobile phones. We don't want depositors to go lining up. We have talked about bank agents and so on. That is for a depositor who didn't update their information and didn't give us two things: national ID and a mobile phone number, or an alternative bank account. Because once we have that, and we have the records, like Mariam has said, we have all the information about the depositors. We shall just compute your deposit, send it to you, Mr. Mukibi. As you're sitting here, your protected deposit comes onto your phone. Wow. You don't have to start walking anywhere. In a period of how long? We want to do it within 7 days of a bank closing. Remember, we're coming from a period when we would take like months and months to pay, but we want to shorten that. If possible, we would even like to do it overnight. But of course, to be realistic, we're looking at 7 days to maybe 30 days as people keep coming in to ask for payments. But of course, for this system to work, the depositors must give their banks this information. That's why the banks are insisting, give us your NIN, give us your alternative mode of payment. Not that the bank is expecting to close, but you see, the world is the world. Anything comes and you find you cannot continue operating. At least if you've given the bank your information, you'll get that money, continue surviving as you wait for the liquidation process to continue. So I can say on three fronts, the DPF being a separate legal entity has created difference by creating this awareness, by having a system, and also growing the money that we have, because we have a team of highly qualified
they call themselves certified financial analysts. They're CFAs. They're always looking at how do we invest. Certified financial analysts. Yes, how do we invest this money and get the best return from it. Previously, maybe that was not the case. Yes. We're going to take a very short break, and we are glad that we're going to extend this discussion for the next other 30 minutes up to 10:30. It is just so for everyone to understand that it's very good for you to deposit your money in a financial institution, but it's also registered, certified, and properly monitored by the Bank of Uganda and maybe government. And that way, we, the depositors, will be also protected at the end of the day to be able to earn some bit of money as the liquidation processes take place. That's how I've understood. I hope I'm a good student. A very good student. When we come back, mobile money. Mobile money. Our money get lost on mobile money. We'll back. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo tukwanjulira Clare Coatings Uganda Limited. Bakolera langi ez'ebika byonna oba munda ne wabweru. Langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo. Emirimu gyaffe tegyenkanika. Jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo. Tukwanjulira Clare Coatings Uganda Limited. Tukusembe. Waliwo abagamba nti okuyiiya emizannyo si muzannyo. That is the question. Olina okwewaayo n'okukkiririza ennyo mu ky'oyiiya. Ate mwattu olina okubaayo n'omuntu akuyambako. Bro, you got this, okay? You need to fix all the discrepancies in your account. Hey, listen! No, you listen. All I want to do is be your friend. Naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya. Anti aba yazaalibwa kukola ekyo. Scene 5, take 2. Tega Magic Prime ne Magic Loco olabe emizannyo egyaffe egy'Abannayuganda ku DSTV ne GoTV Uganda kwokka. I killed George. Sigala ng'oyungiddwako olabe engero zaffe ennyuvu n'obuzannyo obunyuma nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Maria! Wanji maama? Genda ku dduuka ondeetere Nisa hand and body lotion. Owulidde? Maama wuuno. Biki by'okoze bino naawe? Bino bye bampadde. Yitawo tugende tuddeyo. Yitawo tugende. Naam. Biki bino by'owadde omwana? Namutumye Nisa hand and body lotion. Kati laba by'otuwadde. Nisa hand and body lotion mulungi nnyo. Ayooyoota olususu n'ofuna enjawulo mu seconds 3 zokka. Ali mu flavors ez'enjawulo nga shea butter, lavender n'endala nnyingi nnyo. Nisa hand and body lotion atandikirwako agula 13 zokka. Nisa hand and body lotion asangibwa mu maduuka gonna ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Musana Soul View Hotel Uganda ebaletene Soul Carnival esokende nala Gayaku Street nemunda Ena Soul Carnival gina kuira emisana nechiro Kulokano ngabunana September 2024
esatu ku Solview Hotel Iganga ekusomera abayimbi abanene bonna Palaso, Mickey One, King Michael, Karuna Tongo, Chester Luiga, Geoffrey Tane, Irene Namatovu Gatego, the New Eagles Yona, People Virus, Uswa Inspector, Kwakatane Comedians, Nabayimbi abanene banji, bigenda kuba live at live band wedi, eche wunyisa, tugenda kuba ne fireworks, mugenda kuba mkaucha, dance troops ezenjawulo, DJ battles anyasingo kutejija, pool tournament, FIFA ne best competitions, Ludo, nemizanye emirala bingi, okuyingira mutwalo gumu, byebe emitwalo ebiri, emeza emitwalo asatu, biteddwa mu sente, Coca-Cola, Caption Agencies, The Dream Fashions, Extreme Music, Musana Community Development, Hagitech Sounds, Nesuma Graphics. Tirugaga Cricket Obo! Ngabri mwende September! David Lutalo live concert! Jatumie! Abazimba rugogora bagenda okutegera nti ekifo kyabwe kifunda! Silver mtwale 2, gold mtwale 5, ate platinum million 3. David Lutalo live concert! Rugogo! Ngabri mwende September! Atolonga 3 September, Mukono Kori Hotel. Ngalimu October, Masaka Maria Flow. Haberuero! One shinzo mtwalo gumo. Daudi Lutala jidde mu nkola mpya ya 5G optical fiber. Enendonge siwa kuchira DNA. Daudi Lutala nanyini dobozi. Erisingo kunyumira abantu. Ayimbe bikuli ku mutima. Atuyimbira bigambo bya febyo mukwano. Baby byonkola baby. Oh no ulira ku cricket over wano mama. Tosuwa nalongo. Habiri mwenda September. Lugogo cricket over. Luja kwa Friday. Lunotinge. Biwagwida Buganda kombucha drink. Rosebud mattress. Ne. Asanti tangawizi tea. Mipira ejama sasa buterevu wano ku Baba Fama ni Baba TV. Amasasa kuna mgacho kubanga gasambira isasa kuisasa timu ku timu bino byonna bikutusibwako. That is what makes Nile special. A beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Monde Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source. Everywhere you go, MTN. Hauju Express. Kagala mpansozi. Muna kutadoba. Byonna wano ku Baba Fama ni Baba TV. Enoni Baba TV. Obuso gabulayire. It's our mission. Secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Buterevu oli ku Baba TV obusoga bulayire program ganga muka paka sawa 5 ezokumacha nenga akadde kano tukyali ne bannaffe aba Deposit Protection Fund bano kitongole ekiriwo okulabanga kikuyambako okulabanga essente ezo zotereka mu banka yo nga zikuumibwa nti singa banka ye ebeera efunye ebizibu ng'oba oli awo eggaddewo olw'ebizibu ebitebeereka osobola okubeera nga bano bakubako enfuufu oyinako wootandikira bakuwa obutasukka bukadde 10 n'ekisinziira ze walinayo tobanga walinayo million 2 ate osuubira nti bano bagenda kuwa million 10 okugira nga weyozaako bano si be balina okuwa ssente ze wali oterekayo zonna nedda banka eri erina okuwa ssente ze wali otereka zonna nga bwe zaali naye bano bagira bakuwaakokko
ezikuzaamu amaanyi nti Bank of Uganda nga bwekyakolagana n'abali ojja kutegeera. Dr. Julia Oyet, the audience there watching you, soko babuulireko mu Luganda. It is not me. Feedback. The audience wants the CEO. Audience ayagala CEO. Atuwulireko bwe banajje wandegeya nga babuuza twagala kulaba manager. Twagala kulaba CEO. Nze njagala CEO yabambuulira ebintu bino. Mubuuliremuko mu Luganda katono. Era ategeere nti n'Oluganda olwogera. Toyogera Luganda wamma? Nyogera katono. Ero toluwulira? Oluwulira. Kakati alaba yetaaga okutegeera. Twagambye baani betutunuulira yandibadde nga target market. Baani abo betutunuulira nga DPF nti bwe bajje wandegeya bewe betwagala okufuna n'okwaniriza. So webale nnyo okubuuza naye Mariam ajja kunyamba okuyogera bulungi. Yes. Kati gweyogeraawo Mariam yenga atuyamba nange nja kuyamba. Okay. Baani abo target market. Baani abo betutunuulidde. Target market abantu bawansi. Omuntu wawansi kanyambe mukama wange. Oba oyo atereka ssente mu banka. Omuntu oyo atereka ssente mu banka yenna. Oba oterekayo $1,000, oba oterekayo $10,000, oba oterekayo $5,000,000, gwe kasitoba nga olina gye bayita account mu banka. Oyo yajja okuba nga asasulwa Deposit Protection Fund ku kiseera ekyo nga banka yo omumwoterese eggaddwawo. Twagala okwongera okunnyonnyola wa we tusangibwa. Tusangibwa ku kizimbe bakiyita Aha Towers. Bw'otuuka ewandegeya abasinga mumanyi Ministry y'ebyobulamu weeri, Ministry of Health, awo wennyini opposite we wali Deposit Protection Fund. Tuli ku mwaliiro ogwokusatu n'ogwomukaaga. Era bw'otuuka awo ojja kulaba ekipande kyaffe ne logo yaffe eriko Deposit Protection Fund. Abatasobodde kujja Kampala musobola otukubira ku ssimu namba 031 2 6 4 nsabanjiddemu ennamba yaffe kw'osobola otukubira ku Deposit Protection Fund kuba tumanyi nti obudde bwe tukozesa wano buba butono naye musigala abatulaba mulina ebibuuzo bingi bye mwagala okwongera okunnyonnyoka. So musobola otukubira ku nnamba yaffe ey'essimu 03 2 2 6 4 naye n'abali ku social media musobola okugenda ne mutunoonya ku Twitter kwetuli era essaawa eno musobola okuba nga mutugoberera. Tuli ku YouTube kuliko videos nyingi ezisomesa ku biki bye tukola ne mukama wange ng'ayongera okunnyonnyola eyo wa gye tuvudde waffe ne we tutuuse. Osobola n'okutusanga ne ku LinkedIn abali corporate abali mu professional bodies musobola okutusanga ne ku LinkedIn. Facebook tetunaba kubeerako nnyo kuba tugoberera ebyo amateeka ga gavumenti geyasaawo naye nga tulina Facebook page yaffe ekyali awo. Mariam kanyongere nyambe ow'omukikuubo. Ow'omukikuubo kamutegeeze ewande byamumanyi public service. Twabeera mu taxi bagamba public service awo. Kati mumanyi public service gwalaba oli mu kikuubo oli wandegeyawo ate ne banka yo kumpi eri kumpi awo naye bano aba Deposit Protection Fund olaba ku public service nti ye yambukira ku public service bwomaliriza kwata omukono ogwa kono bw'okwata ku mukono ogwa kono oba otunuulidde Ministry ya Health oba Ministry y'ebyobulamu Ministry ya Health mu maaso ga Ministry ya Health we wali ekizimbe kiwanvu
bana abakulu we batuula kizimbe bakita AHA bakiyita AHA Towers. AHA AHA Towers kakati ekyo AHA kyoba otunuulira gwe ne bw'otuuka ku geeti awo tandika okubaguza naye bagambye bw'obanga tosobodde kwagala kugendayo otuddeawo oli olina essimu yo kwata essimu noti 312 206 4 si kyekyo noti 312 noti 6 4 simple not simple awo wotudde wenyini ng'obakubira essimu nga tutandika okugera twali tugenda okuwumulamu nga twogera ku mobile money waliwo abantu bemanyi nga sente ne transactions zakola ku mobile money zisinga transactions zakola mu bank abantu abamu babeerawo nga alina sente ku mobile money nga sente nyingi nnyo ddala is this also a deposit that you protect at DPF? Okay. So the wanzizizayo mu luzungu nabadde ngenda kuba webale nnyo nsebo mukama wange. So mobile money abantu balina sente ku mobile money. Yes, millions of money. Yes, people have a lot of money in mobile money, which is a good thing. Now mobile money is not protected by the DPF because mobile money is regulated. They are not considered depositors. However, the government of Uganda passed a National Payment Systems Act. In that act, it states that the banks that receive that mobile money have to invest that mobile money in treasury bills, so that if that bank closes, that money which is in the treasury bills will be liquidated and the mobile money owners will be paid in full. So we always tell the mobile money holders that for them they are even more protected than the ones, the depositors, the traditional depositors in the bank. Yes. Really? So mobile money owners should continue using mobile money with confidence. I can give an example. I think AfriCell closed at a certain point. Did you hear anyone saying their money was not paid? No. The Bank of Uganda liaised with a commercial bank and transferred that money to a different commercial bank and ensured that the depositors either got other numbers and that money was transferred or they were paid. So there is a mechanism to ensure that people who have put money in mobile money are paid if the bank closes or even if the mobile money agent closes, because the money is kept in the bank and it's kept in treasury bills which are easy to change into money and to pay the Ugandans. Mariam, yes, sir. Dr. Julia agamba nti aba mobile money tebajje wamwe wandige. Not so. Yes, naye naba assurance aba mobile money nti deposit ze kuba akagambo deposit kabeerako nga ng'omuntu ansindikidde sente nga nsindise sente. Is it? When I deposit, I get a message that I have deposited. Yes. Okay? Some million money on kusimu ya Mariam. So then I'm a depositor. Si kyekyo? Mba depositor. Naye mugamba nedda mobile money eri protected somewhere else. Yes. Munyonyola mobile money. Owa mobile money olina n'obukuumi obusinga kuwa deposit protection fund bwalina lwa nsonga sente eziri ku mobile money waliwo etteeka Bank of Uganda lyeri mu kuteeka mu nkola essaawa eno lye bayita National Payments Act. Etteeka eryo ligamba nti aba mobile money sente zaabwe babakubiriza nti bazikwate baziteeke mu banka. Buli company katugeze oba MTN oba Airtel oba whichever mobile telecom company sente ezo we baziteeka mu account eyo act ebagamba oba etteeka libagamba nti balina okuzisiga mu treasury bills oba bonds. Bwe baziteekayo banka yaabwe bwebanga eggaddewo eyo sente ate zo zijja kuvaayo direct zibaddire kubanga buli omu alina mobile money account. Sente ziba zirabika bwe zitambula era awadde ekyokulabirako nti waliwo kampani emu gye tumanyi obulungi eya AfriCell bwe yaggalawo
temwawulirako nti waliyo oyo atasasuddwa sente zaabwe zonna zabaddizibwa. Kale nabwe kityo owa mobile money tukuwa obugumu nti teweeraliikirira wadde tojja kufuna kusasulwa kuva mu Deposit Protection Fund of Uganda. Waliwo etteeka ate ggwe eri kukolako obulambulukufu bulungi eri kunnyonnyola buki butya bw'ogenda okusasulwa ng'era tofiiriziddwa. Mariam Nalunkuuma nti yes, I just wanted to explain. Yes, I wanted to explain. Now the banks have a mobile money wallet. So that is how it is a bit confusing, and you can say, but I bank with maybe Bank A and I'm on their mobile money wallet. How can you say now suddenly I am in a different arrangement? So the money that you are put in the wallet is mobile money. Now if you transfer that money from the wallet to your bank account, now there it is for DPF to protect. Thank you so much, because that's where I was coming to, because the banks encourage us in as much as possible to do mobile banking. Yes. Because I know when take a cent through the bank, then it goes directly onto my account. Yes. Kati, that is where it becomes now DPF. When it is staying on your mobile money wallet and anything happens, that one Bank of Uganda has another mechanism that they'll use to pay you. Mariam, otegeddewa. Ntegeddewo sebo. Bwekityo bwe tukola mu DPF. Kati munnyonnyole omuntu nga abantu abasinga ate mbalabye nnyo abasuubuzi b'embaawo eyo nga transaction bazikola nnyo, ali mu banka yeemu naye nga through mobile money sente ne zigenda ku account ye mu banka. Olwo ziba zigenza ate mu nkola eyaffe eya DPF. Naye bwe ziba ziri wali ku mobile money ziba zijja kusasulwa enkola Bank of Uganda gye yateekawo. Tetugamba nti abali ku mobile money tebagenda kusasulwa. Balina nabo obukuumi bwabwe. Tebuli waffe. Ffe bwe zinaaba zikyali ku bank account nga tezinnaba kuvaako ku account kudda ku mobile money, awo zijja kuba ziri muffe mu buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tulaba nti ezo ssente tugenda zisasula. Naye bwe ziba zivuddeko nga tuziraba ate ebya digital oba ebya online banking byangu, kubanga wabeerawo ekintu oba okiraba kati zikyali wano ku account kati zivuddeko kati zizze ku mobile money. Era bwe ziba ziri ku mobile money era oba okiraba nti kati ziri eri. Bwe ziba zivuddeko eri ku mobile money nti zizze wano ku account, era oba oziraba nti ziri ku account nga ziri mu mikono gyaffe. Dr. Oyet, ensonga ya SACCOs or cooperatives or unions, whatever it is, abantu bangi bali mu buSACCOs buno. buSACCOs nabo nga bagamba tereka bwe ziwera nga tulyoka nga tukuwola tereka, and the SACCO banks are very many. When you move to Western Uganda, they are even bigger SACCOs that even operate and their deposits are even beyond some banks. Are SACCOs also under the same arrangement with the Deposit Protection Fund? So Abi, SACCOs are largely regulated by a different ambit of government. We have the Uganda Microfinance Regulatory Authority that licenses and regulates SACCOs. So what I know is that UMRA, we call it UMRA, is also in the process of putting in place a fund to be able to protect the customers of SACCOs. But in the meantime, a law has been passed so that the large SACCOs are now coming to Bank of Uganda. Once the large SACCOs come into Bank of Uganda, then they enter into the Deposit Protection Fund protection realm. Now, what we tell the SACCO, the depositors of SACCOs is that, first of all, try to encourage your SACCO to get licensed by UMRA so that you have that regulation and it is more formal, one. Two, where the SACCO has collected money, don't keep it in the chairman's house or the secretary's house, because that money will be used for school fees for their children. Get that money and take it to an institution that is regulated or licensed. Because it will be a bank account, I would say a bank licensed and regulated by Bank of Uganda, so that that money is also protected by the DPF and it is safe. So that is the story about SACCOs. SACCOs are good. People should continue using SACCOs, but they have to be
aware that they need to have those also licensed, encourage them to be licensed, encourage money that is kept by the SACCOs to be put in a licensed financial institution so that it doesn't get lost, and then that the large SACCOs are now coming under Bank of Uganda, and once they come under Bank of Uganda, they'll start paying us premiums, and we shall also protect them as DPF. Mariam. Yes, sir. SACCOs zimanyi mu byalo eyo abakyala bakunganya obusente bwabwe mu mwanyi mu kokoa mu biki mu butale bw'omubuulo obusente bwabwe nga babuteeka mu busako busako bono bumanyi okuggalawo nga dokita bwagambye nti chairperson yatubba omuwanika yatubba buba bugaddewo and they had deposited money. Ate DPF egambe efa kuba depositors nti singa financial institution ye begaddewo DPF eyingirawo SACCO. Yes sebo SACCO jeziri era zikola SACCO jeziri era zikola naye fe kitongole kyaffe ekya Deposit Protection Fund nga bwe twannyonnyodde mu kusooka tukolagana na banks ezo eziri regulated oba ezo ezifuna okuweebwa olukusa eziweebwa olukusa okukola emirimu gyazo nga olukusa olwo luweebwa Bank of Uganda. SACCO ziweebwa olukusa okukola nga ekitongole ekiziwa olukusa olwo bakiyita Uganda Microfinance Regulatory Authority UMRA. Kati SACCO bwe zimala okufuna okukkirizibwa okukola ne UMRA era balina bye balina nabo okugoberera okulaba nti nno tebabba bantu oba tebafiiriza bantu ababa batereseeyo ssente zaabwe. Emitendera egyo abantu bakubiriza mugyetegereze nnyo naye ng'ate egyo gya UMRA. Kati wano okujja mu DPF waliwo SACCO ezimu Bank of Uganda zeerabye nga zeetaaga okuva mu kubeera nga tubuyita bu SACCO butinitini nga SACCO nnene ng'era bw'onnyonnyodde nti waliwo ezo ezirina ne ssente eziba zisinga n'ezimu za commercial banks. Kati SACCO ezo ezimu Bank of Uganda egenda zi-identifyinga ezizze mu buvunaanyizibwa bwazo. Bw'eneeba nga Bank of Uganda emaze okuzitwala ng'eziwadde license zikole nga tezikyali mu mateeka ga UMRA nga ziri kulabirirwa Bank of Uganda, awo zijja kuba zijja ewaffe era ekiseera ekyo bwe kinaatuuka SACCOs ezo bajja kuba bazitutegeeza nga ffe aba Deposit Protection Fund nti ne zino muziteeke ku listi yeezo bwe beegudde nga mulina okuba nga muddiza abantu ssente. Naye essaawa eno bakyali mu kulondoola kulaba SACCOs ezo ennene zigende baziwe olukusa bwe banamala ozitegeera naffe nga batutegeeza nga tuzitwala. Naye nga tukubiriza abantu nti wadde oli mu kasaka akatini mukwataganya nnyo ne bachairman bammwe ssente ezo ze mukuŋŋaanya muziteeke mu banka kuba olaba nti newankubadde eri UMRA ssente balina engeri yaabwe gye bakolamu SACCO zaabwe naye ssente bwe ziba nga zimaze okutuuka mu banka neggalawo awo tubawo obukakafu nti ssente zaabwe zijja kuba zisasulwa kubanga tetutunuulira butunuulizi muntu ono alina akawunti individual account, tutunuulira n'abalina joint accounts, tutunuulira n'abalina ne company kati nga tugeze nga baba kasitoba nga olina ebiwandiiko ebyo bye twogerako. Kati webeera nga company tugamba nti olina registration number okuva mu Uganda Registration Services Bureau, business yo wagiregisteringa. Bwe muba mulina joint account mulina okukkaanya nti ono nono be balina okubeera ku account era account eyo erina mutaddeyo ebiboogerako nga mmwe abalina account eyo nti bwe banaaba batuuse okusasula nti be bano be basasula. Ffe kye tusinga okutunuulira ku Deposit Protection Fund nti ssente banka bw'eba eggaddewo ssente ezo zigenda eri omuntu omutuufu. Is this the rightful account holder? Ono ye muntu omutuufu gwe tulina okusasula, tuleme kubeera nga mu kifo ky'okuwa kibirango ate tugenda kuwa mukiibi ate tugenda kuwa oli. Kyekyo lwaki nga mukama wange bwe yakatiriza ensonga y'okubeera nga olina nniiniyo kuba nniini tebasobola kukuwa nniini efaanagana. Kyekimu ne mu Registration Services Bureau bw'oba olina company tebasobola kugamba company A erina namba y'emu ne company B. So
ebyo ebiwandiiko bikulu. So ne bano abali mu saako tubakubiriza ssente bwe mulaba nga ziweze zitwale mugulewo akawunti mu banka muleme kufiirizibwa nti ate chairman yadduse ne ssente zaffe. Kanziremu okujjukiza abalaba Baba TV enkyayalero ku programu eno gangamuka nti abagenyi bano abavudde mu kitongole kya Deposit Protection Fund tebakusasula ssente oba okuwaayo ko kasente ako ke bagambye up to 10 million nga banka ye ekyaliwo. Nziramu okulongoosa. Don't run to them. Bwagamba nzize banka engamba nze mbadde nsubirayo milioni 10 engamba nti nno nina eyo banka ekyaliwo. Bano bakuyambako singa banka mwobadde otereka ssente ebeera nga eggaddewo olw'ensonga ezimu oba endala naye era togenda kuviiramu awo. Banka ebadde erondoolwa Bank of Uganda, so wajja kubeerawo enteekateeka mwetereeze. Naye bano bagamba nti in the meantime mu kaseera ako nga banka yo yakaggalawo, okay, bangambye kitwalidde ku nga 7 basooka okuwaayoko, okay, kukagira nga kakubako enfuufu nga Bank of Uganda bwetereeza. Si kyekyo? Now you're parting shots as we conclude. This program looked too long, but finally, unfortunately, it is coming to an end. Okay. Yet we are still enjoying and learning a lot. Yes. Okay. Parting shots. Yeah, Abby, my parting shots is that all the depositors out there should be very conscious and keep monitoring the performance of their banks, because we know that the banking sector is stable, the banking sector is sound, but that doesn't remove the fact that there can Doctor, be one. I'm hearing my big brother here telling me that we are going to go up to 11. Okay. I told you the things that are still okay. So okay. Please don't make concluding remarks. Okay. What we need to remind the viewers is that we are found in Wandegeya, tusangibwa Wandegeya, ekizimbe kya AHA Towers, kirinanye Ministry y'ebyobulamu, Ministry of Health. Katumbulemu katono ddala. We have questions that are coming in, and people want us to respond, but I'm very sure there are other things that we still wanted to explain to the viewer of Baba TV this morning. Let's take a very short break. Tugenda komao tuongera ensonga zino ezaba naffe bano aba Deposit Protection Fund. It's our mission to secure your money. Protecting your money in million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at AHA Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Uganda! Are you ready? Eno beto ya nyini! Ebigambo bikomye olutalo luze mu ndongo. In the red corner, introducing Cindy Baby. In the blue corner, Shiba Karungi. Let the battle begin. Eno battle ya Cindy de Shiba bagita Salawano. Kolo EFP 15 September. Ordinary mtwale 3, VIP mtwale 10. Emeze ya milioni 3. Adi. Who is who? The king herself or Queen Kama. Mutalo iPhone na Nokia. Mbade muwaza Nokia the original si copycat. Mwa iPhone ye charging a Nokia. Wa Nokia ye charging iPhone. Hey! Mwa muje! Eno bato ye ne Salawa. 15 September. Kololo. Tuambala ize. Woyamba dota. Wesonga musonzi mubato. Kati tuagala byana bi Promax. Byava mchalonga kati bini Nigeria. Mwizigo pa apartments. Byana bi Noctano. Kare kweba kanyava kutro. Bisula mundongo. Koloya strip. 15 September. Biteke kedua. Victoria University. Maria! Wanji mama? Genda ku dduuka ondeetere Nisa Hand and Body Lotion. Owulidde? Mama wuuno. Biki by'okoze bino naawe? Bino bye bampadde. Yitawo tugende tuddeyo. Yitawo tugende. Naam,
biki bino by'owadde omwana namutumye Nisa hand and body lotion kati laba by'otuwadde. Nisa hand and body lotion mulungi nnyo ayooyoota olususu n'ofuna enjawulo mu seconds 3 zokka. Ali mu flavors ez'enjawulo nga shea butter, lavender n'endala nnyingi nnyo. Nisa hand and body lotion atandikirwako agula 13 zokka. Nisa hand and body lotion asangibwa mu maduuka gonna ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Olina kasenteko oyagala kulattako ofuneko obwezimbira Julex otunda nyumba gye weezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex balinde ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 jangu ofune ekyomulembe. Amaina gange ninze Daniel Mushabe nasomera ku Ebusoga College Mwiri era kyabazinga obi wange. Ninze general manager wa Mount Meru Petroleum Uganda Limited. Mount Meru Petroleum twina station ningi damafuta mu Uganda ne munsi edindi. Twabani company sister company efe yindi jibeta Mount Meru Millers. Mount Meru Millers tukola bwito sabuni nebintu ebindi kamala. Ntwalo mukisa guno okwendeza kyabazinga w'Ebusoga amatwikira amakalamu g'omukuzi guno ag'enkabi. Era tusaba musengwa agumubisemu bukalamu. Kufuwa ise bantu gabalana lyopo wokuna ebyanda n'ebyanda Obusoga kwisania n'amaani. Enoni Baba TV Obusoga bulayire. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the Government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodell Road, Kampala. Call 0312 206 400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. Buterevu okyali ku Baba TV Obusoga bulayire. Webale gyekomerako, webale kubeerako ate ng'ogoberera ensonga zino eza sente. Twogera sente, we are speaking money because this is the money that you work hard for so much, and then nogenda ozitereke mu banka, ne bw'ozitereka mu banka oba oli awo munnange ng'ebyembi bino ate banka tegaddeewo. Oluusi entalo za banka tozimanya, tomanya byayitamu n'ebirala bingi nnyo. Naye ogenda okulya nti banka yo yagaddewo. Neti banka okuggalawo tekeera bukeezi neggalawo. Walina okubanga wabaddewo ebibadde bibaawo mpola mpola. Mariam, ngenda kusookera wuwo naye nja kudde wa dokita. Waliwo eŋŋambo ezitandika okutambula.
eno bank egenda kugalawo mwawulidde bino mwawulidde bino abantu bwe bawulira nti banka ye mwatereka egenda kugalawo kyasooka okukola line ogenda okulaba nga zisimba paka n'ebweru abantu nga baagala kujjayo sente zaabwe badduke nga bagamba eno banka batugambye egenda kugalawo oba nsonga ki etagala kumanya ajjayo sente ze okay ebintu bino mubiwulidde si bipya ene Uganda abantu bwe bajjayo sente zaabwe ku account zaabwe ne zigenda kitegeeza tebamanyi nti nno kino ekitongole kyammwe gye kiri era kisobola okubayamba first of all bulabe ki obuli mu bantu okujjayo sente zaabwe ku account zaabwe. Neyanziza mwami Kibirango olw'ekibuuzo ekyo kibuuzo kirungi ddala era Deposit Protection Fund eyagala okukubiriza abo bonna abatulaba mwewale ŋŋambo ezijja nga kankozese olulimi olw'okuwungeesebwa nti banka egenda kuggalawo nga bw'onnyonnyodde banka yonna okutuuka okuggalawo waliwo emitendera egiyitirwamu okwewala eŋŋambo ezo. Bank of Uganda eteekayo ekirango kiramba negamba nti banka eno egenda kuggalawo eggaddwawo ababadde balinayo akawunti zammwe mugenda kufuna ssente wano naye ekireetera eŋŋambo ezo n'okubeera nti kireetera kye bayita financial sector okubeera ng'etaataaganyizibwa abantu abasinga buli lwawulira nti banka yange eggalawo misinde nadduka n'agenda ogenda okulaba buli omu ajjayo ssente kati nze bwe naatuukira okugenda nzijjayo ssente zange ne bwe naaba nga sigenze mu kudduka misinde nja kutuuka nga ssente mu banka teziriimu kati bwe naatuuka nga ssente teziriimu mu banka mba ngenda kwogera bubi ku banka eyo oba ngenda kuyisibwa bubi kubanga ssente kye nagendedde okugirayo ssente okukozesa sisobodde ki kukiifuna naye n'ekirala buli abantu lwe bagenda nga badduka emisinde okugjayo ssente alowooza nti ye banka ye yeeri seefu n'atamanya nti akosezza ne banka endala buli lwagenda okugjayo eyo bagiggaddewo ng'agenda nga agamba nange ali mu banka eno kangende nzigyeyo ezange n'ow'omu banka eri agenda ajjeyo ezize n'ow'omu banka endala naye ajjeyo ezize oba otaddewo obutali butebenkevu mu byenfuna buli omu agenda kujjayo ssente ate bazizzeeyo mu buki mu busuwa bwe twayogeddeko abantu tubakubiriza mwewale eŋŋambo twewale okuwuliriza nti bank A bagenda giggala bank B bagenda giggala banka yonna bweba egenda kuggalwawo ekitongole kya gavumenti ekya Bank of Uganda kijja kuteekawo emitenderwa abantu gye bagenda okufunira mu ssente era nga mukama wange bwe yabannyonnyodde nti ffe aba Deposit Protection Fund tukwatagana nnyo ne Bank of Uganda. Bank of Uganda egenda okulanga nti Bank A bagiggaddewo ffe nga wano twatandise dde okutegeka yakugambye tulina system gye twataddewo kusasula abantu mu bbanga lya nnaku 7 wali bagenda okuteekayo ekirango ffe wano nga naffe tutandise okutambula nti kati sente mugenda kuzifuna bwe muti so tewaliiwo kyetaagisa bantu kudduka bagende mu banka zaabwe ng'olwokuba bawulidde eŋŋambo ezitambuziddwa eŋŋambo ezo ebiseera ebisinga zibaamu bona bokka na bokka nga baagala okwerwanyisa ziba malicious baba baagala competition wars ono ayagala munnaagwe ate nga tamanyi nti naye bwayogera bw'ati ate naye aba yeekosa so tukubiriza abo bonna abatulaba nti beewale eŋŋambo ezikwatagana ku banka okuba nti eggalawo teri banka eggalawo nga tewaliiwo kirango kifulumiziddwa Bank of Uganda era ne bwe banaaba bagiggaddewo obukuumi ffe bwe tukuwa ku ssente zo bwebwe obukakafu bwe tuzze wano okuwa abatereka ssente mu banka. Doctor, I just want to add yes, that Mariam is right that if many people go to the bank to get their money overnight, the bank is not going to have money. Not because the bank is not performing well, it's because of the nature of banking. When they receive your deposit, that is the same money they give out in loan. Now you have come for the money, all of it today.
where will I get all that money that I've given out in loan? I see. So it is not that they have Although failed. it shouldn't be my concern that I've come for my deposits Yes. and you don't seem to have it. Yes, it should. So question is, where is my money? Yes, but it should be your concern that am I listening to a rumor, or is this a normal need I have? School fees, I've gone to the bank. Or am I listening to rumors? That is where we're telling the public, be very careful. Don't listen to rumors, because that bank which was good will close and you'll again suffer. Yes. You'll have double suffering. So Mariam has emphasized that listen to what Bank of Uganda is saying. And that's why many times Bank of Uganda will say, this bank is stable. Customers should remain confident that the bank is okay. And banks have continued. Yes, at least in the most recent, we've seen the stabilization in the banks. At least tulaba bank akati tetukyalina nnyo. There is a question here from one of the viewers. The concern is, it seems you people have our information, our customer information, that we did not directly come and share with you as the Deposit Protection Fund. How do you get our information just like that? And two, how sure are we that our information is not misused for any other reasons that we might not know? Abby, thank you very much. That's a good question. One is that the law that established the Deposit Protection Fund authorizes us to get depositor information. In fact, we can go to inspect depositor records in a bank anytime, but we can also ask. So that information, we've been empowered by the law to get that information. Without my consent? Because now once you have given your money to an institution that is regulated by the government, now you're under the government laws, and DPF is still within the government framework. We are not a private institution, so we're still within the government framework. Your institution is licensed by Bank of Uganda. Bank of Uganda goes in and reviews everything it wants and gets anything it wants, because it has to check on safety of the institution. Now DPF is also with Bank of Uganda. We're doing similar work, only concentrating on different parts of that institution. So the law empowers us to get that information. Now, how safe is your information? This IT system that we have talked about, we have a very strong firewall to make sure that hackers don't enter into the system, because that is it is very risky. But also our staff, we recruit staff who have high levels of integrity, and they're always trained about any risks to them if they are to divulge any information on depositors. And so far so good, the systems are tight. So depositors should rest assured that the DPF keeps their information in a very, very confidential manner. Thank you. Mariam, Dr. Ngabwa Kogedde, omulabi wa Baba TV, Jabaddeyo, asendisa obubaka nga atiddemu nti mulina bwino, mulina ebikwata ku bantu eyewammwe mu kitongole kya Deposit Protection Fund ewandegeya, naye nga abantu tebajja kubawa information eno kugibeeweera. Kati obulabe buli nti ebinkwatako byonna mubeera mutyanga mubirina nga nze saabibawa, bwe munaabikozesa obubi mu ngeri esobola okunviirako obuzibu. Nze ntereka mu banka gundi gye nawe ebyama byange aba Deposit Protection Fund babirina ewandegeya. Njagala okuwa omulabi waffe oyo obukakamu akakkane abe mumativu nti ebyo byonna bye tulina ku akaunti z'abantu biri bulungi, biri safe, olw'ensonga nti tukolera mu mateeka. Etteeka eryatuteekawo lyatugamba nti tulina okubanga tufuna ebikwata ku bantu ne emiwendo gye balina ku akaunti zaabwe, kubanga ate era bwe tunaatuuka okusasula tetujja ate kusooka kudda eri mu bantu tubasabe nti tubuulire ssente mmeka z'obadde olina, wabula information eno kigifuna kati era neetuyamba okumanya nti singa bank A olwaleero eggaddewo abantu omuwendo gwe guno gwe tulina okusasula, era ssente ze zino ze tulina okusasula. Mukama wange yayogeddeko mu kusooka nti ssente zino bwe tuzifuna tuziteeka mu migabo zizaale. Kati okumanya information eno ekwata ku ba clients ba bank etuyamba mu ngeri nti
tumanya nti at any one time T singa bank A eggalawo sente ze zino omuwendo gwe guno gwe twetaaga tuzirina ekittavu kyaffe kiwera oba tekinnawera bwe kiba tekinnawera tukoze tutya okulaba nti sente ze tukuŋŋaanya ku banka zino contribution gye zituwa twongera okulaba nga zizaala era bali be yakugambye ba certified financial analyst bakola nnyo balabe nti sente ze tulina kati tezimala naye tunaamanya tutya nti sente ze tulina tezimala nga tetutegedde bikwatagana ku ba clients tubawa obukakamu nti information gye tulina ate n'abagikolako bagikolako mu bwesimbu era mu ngeri esinga okuba ey'ekyama ddala. A lot of confidentiality weeri tebali nti ebiwandiiko bye tulina tugenda tubijaajamya nzije nkugambe nti mwami Kibirango ku akawunti yo nkimanyi tuba tetumanyi mateeka kubanga tukolera mu tteeka erituwa obuvunaanyizibwa okulaba namwe bwemugenda nga mujaajamya bwe tugenda nga tujaajamya ebiwandiiko ebinkwatako buli kimu ekikwata ku mwami Abe tuba tumenya amateeka nti information eno gye tulina ne kyetusayininga ng'abakozi bagiyita oath of secrecy nti information gy'olina wano keegeza neefuluma mulimu systems ffe ze tumanyi ze tutajja kubuulira bantu nti